Today we're gonna learn to use el verbo gustar, which is the verb to like. This verb is not as simple as I eat bananas. Yo como bananos. No. In this verb, you don't say yo. You say me gusta. For instance, you wanna say me gusta mi casa, which is I like my house. The whole sentence would be a mí me gusta mi casa. I like my house, but you can skip the a mí part, right? That part is optional, and you can just say me gusta mi casa. To ask someone, you say ¿te gusta mi casa? Do you like my house? ¿Te gusta mi ciudad? Do you like my city? ¿Te gusta mi país? Do you like my country? If what is liked by you is plural, then you add an N at the end of the verb gustar, and then you say, me gustan los aviones. Me gustan los aviones. That's I like airplanes. So if you want to ask, you say, ¿te gustan los aviones? ¿Te gustan los aviones? ¿Te gustan los perros? Do you like dogs? ¿Te gustan los perros? ¿Te gustan los lagos? Do you like lakes? ¿Te gustan los lagos? So to answer, say, sí, me gustan los lagos. Yes, I like lakes. Or you can say, no, no me gustan los lagos. You don't like lakes. All right, so, ¿te gusta mi país? Do you like my country? Sí, me gusta mucho tu país. I like your country a lot. Me gusta mucho tu país. Me gustan las playas. I like the beaches. Me gustan las playas. Let's say you like beer. Me gusta la cerveza. Let's say you don't like beer. No me gusta la cerveza. And what if it gets more personal and you want to tell someone that you actually like them? Oh, okay. So you say, me gustas tú. Me gustas tú. Only say this if you actually like them. Could be maybe like a more romantic way. It's not so casual. If you want to say something casual, like you like the person because the person is friendly, you say like, me caes bien. ¿Te gusta el inglés? Do you like English? Sí, me gusta el inglés. Yes, I like English. Or, me gusta el inglés un poquito. I like English a little bit. But, me gusta más el español. I like Spanish more. So you can say, me gusta esto. I like this. No me gusta esto. I don't like that. ¿Te gusta este video? Sí, Marcela, me gusta este video. Okay, if you like this video, si te gusta este video, dale like, and subscribe if you want more videos like this. Y suscríbete. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Chao. See you later.